Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Намасте. Арчена – это ясновидящая из Индии. Арчена – это человек, который путем глубоких медитаций получает для нас божественные послания на самые важные вопросы современности и делится этими посланиями с нами. Сегодня мы продолжаем серию видео по запросам наших зрителей. Нас спрашивали многие, какие знаки конца времен, наблюдаем ли мы эти знаки конца времен и близко ли этот конец времен. Сегодня мы как раз на эти темы поговорим с Арченой. Please, Archena, what are the great signs of the end of the times? There is a great cosmic reset which is happening right now. Великая космическая перезагрузка происходит в данное время. Whatever is happening in the higher dimension, this will be reflected, and this is what is reflecting right now in the planet, on the planet. То, что происходит в высших сферах, все это будет отражаться и отражается на Земле. And right now we are in the midst of this great conjunction. И сейчас мы находимся в дисконтакте с этим великим соединением. And we are approaching to this new age, to this age of Aquarius. Мы приближаемся к этой великой эре Водолея. This is the age of water barrier. Это эпоха приближения воды. This is the age of information. Это эра информации. This is the age where a lot of hidden things will be seen, which will be coming out to the surface. Это эра, когда огромное количество спрятанных вещей будет явлено людям. And the process which is taking place right now, I can compare this process to the caterpillar or to the process of metamorphosis, where the caterpillar has to go to this process of metamorphosis. Это эра, которую я уподобила бы гусенице, которая идет в метаморфозу для превращения в бабочку. So, for the caterpillar to become a butterfly, it has to cease its existence of being a caterpillar. Для гусеницы, для того, чтобы стать бабочкой, сначала надо пройти через смерть кокона. And the process is not easy. The process is very dark because it is in the darkness of the cocoon. It is going through this great radical changes, transformation. И процесс этот очень сложный. Этот процесс вхождения в неизвестность, в разрушение привычной защитной оболочки. And we are in the end times now. И мы сейчас в конце времен. And what is taking place all around the world is there is a new normal way of living right now in the world. И сейчас приходят новые нормы, пришли уже новые нормы проживания жизни. And these are all very great signs that the end of time is approaching. И это верный признак того, что конец времен приближается. And during this time, we see there's a lot of people who are awakening in this great conjunction. И мы сейчас можем наблюдать, как больше и больше людей пробуждаются. And at the same time, there's a lot of people who are still deep asleep. И в то же время еще огромное количество людей, которые в глубоком сне. And not all people will make up to it. Not everyone will be going into this new age. И далеко не каждый пробудится, и далеко не каждый войдет в эту новую эру. So what is coming up is there is an energy of phoenix, which is like raising from the ashes. То, что я вижу, это как энергия феникса, которая возрождается из пепла. And these inorganic ones, they are controlling each and every word, what you say, what you watch, and where you are moving. Everything has been spied here. Силы, которые контролируют мир, они стараются следить за каждым вашим шагом. Что вы едите, что вы смотрите, что вы говорите, на все, за всем шпионят. And due to this lot of controlling, there is a lack of freedom of speech here. И с таким огромным контролем здесь отсутствие свободы по-настоящему выражать себя, говорить.
So these inorganic ones, they are controlling the humanity for so very long time, and they are manipulating and they are brainwashing people. Это силы, которые давно уже контролируют мир, они промывают мозги по полной людям. And they also have a lot of fear towards the people who are waking up and speaking the truth. И они также имеют страх перед тем, что люди будут все больше пробуждаться и говорить правду. Because your truth can awaken someone else. Поскольку ваша правда, она ведь может пробудить кого-то рядом. When people are awakened, they have their own power within them, and no one can control such people. Когда люди пробуждены, их сила, она находится с ними, и никто не может у них ее отнять. Because they break open the spell of this matrix, of this 3D illusion. Поскольку они разрушили эту матрицу, эту иллюзию. And that is why, this is one of the reasons why the inorganic ones have been controlling the humanity with all of these unnecessary external distractions. В этом причина того, почему так много деструктивных, разрушительных процессов, потому что идет, когда какая-то катастрофа, какая-то возня, какая-то бойня, то все внимание людей отвлекается на эти катастрофы, на эту возню, на эти бойни. Людям некогда посмотреть на другие важные вещи. And the sign number 2 of the end of the times is. И второй знак приближения конца времен. This is a complete final destruction of the Maya. Это полное уничтожение существующей ныне иллюзии майя. This, which means the lifting of the veil. Происходит снятие завесы. And this is what is happening all around the world. There is a huge lifting of this veil is happening. И это сейчас по всему миру снятие завес происходит. And a lot of people, they are thinking this is the end of the times. Множество людей думают, что уже конец времен наступает. It is because it is the end of the times. Ну, действительно, они действительно наступают. So there is a lot of this invention of this green passes which has come out. Огромное количество так называемых зеленых пропусков. And a lot of restrictions in the traveling. Вот этих самых QR-кодов и ограничения в путешествии. And also restrictions to enter into restaurants, into public arena places. То есть специальные пропуска для посещения ресторанов, публичных мест. And due to all of these things, people think that it is end of the times. So this is the end of the times, but this is a blessing in the disguise. Да, люди многие думают, что вот это и есть окончание времен. В каком-то смысле это действительно завершение времен. Но это начало нового, пока еще в замаскированном виде. And what we have to do during this period of challenging times is that we have to embrace the change which is approaching us. Все, что мы можем сделать в этой ситуации, мы можем принять те перемены, которые идут. And also in a lot of countries, they are showing to people that they are opening these travel restrictions, but this is only for a while, and also this is a show. Во многих странах сейчас показывают намерение открывать границы, путешествовать, но на самом деле это только внешняя маскировка. Because the more they will be imposing all of these restrictions, people will be going against all of this in even more highly. Поскольку если они сразу ведут все свои ограничения, то люди будут восставать еще более радикально и быстро. Just to make people more calm and to bring more, to cool. This is like cool, calm and collected, but underneath this, it is like brewing like a volcano. Это лишь внешнее их показушное такое смиренное поведение, за которым скрывается просто нежелание сейчас обострять и закручивать все гайки очень круто. So this is where people have to read in between the lines. Но здесь как раз тот случай, когда люди должны смотреть вглубь происходящего. And you can't trust everything that you see through your physical eyes. Вы не можете просто так доверять тому, что видят ваши глаза. And most of the times what you see, it is a lie.
Очень много вещей, которые вы видите, они не таковы на самом деле. And this is also the spell of the nature. И это также природа иллюзии, обмана. And I already discussed about this in my earlier videos. И я также говорил об этом в моих прошлых видео. There is a great split which is happening in the world. Идет великое разделение по всему миру. Between the 5D and between the 3D. Между 5D и 3D, то есть между материальным миром и духовным миром. And 5D holds the frequency of the love frequency. Духовный мир содержит вибрации любви. And the 3D dimensional holds the space and vibration of fear, controlling, guilty, sadness. Материальный мир содержит больше вибраций вины, горя, печали и в таком духе. And the 3D world is ruled by this fear. И материальный мир, он управляется через страх. And a majority of people, they are stuck in this 3D world here. И основная масса людей, они именно в этом материальном мире, основанном на страхе, и застряли. And the people who you know, your family members, your friends, your relatives, they're all stuck in this 3D world. И множество ваших знакомых, близких, они как раз застряли в этом материальном мире. And running in this great spell, running to nowhere. И бегут за какими-то материальными целями, бегут в никуда. And this is what the inorganic wants. И это именно то, что темные силы, управляющие планетой, и хотят. And they are making even more divisions in the form of religion, in the form of countries, in the form of nationalities. И они как раз провоцируют и дальнейшее это разделение по различным признакам, по религиозной, национальности, принадлежности к тому или иному государству. And in the form of politics, in the form of different parties. Разделение по политическим признакам, по разделению на разные партии. So these are all the great division, these are all the great split. Все это глобальное разделение. And even more to this, what has been added is that people who are holding the green passes. И даже более того, теперь, когда люди имеют вот эти так называемые зеленые паспорта, And people who don't. и те, которые не имеют этих паспортов. So right now, the more focus on the world is in regards to this concern. Сейчас все больше людей, они завязываются вот на этот вопрос. Because only in the division they can control and fear can be transmuted. Только через страх, потому что они могут распространять свое влияние. And these inorganic ones who are living in these lower vibration frequencies and who's controlling the mass population, they are not aware of this great shift which is happening in the cosmic level. Но эта темная сила, которая контролирует мир, она не понимает того вмешательства духовной силы, которое происходит сейчас. And the cosmic forces of the fifth dimension is where the love reigns supreme. И любовь высокого пятого измерения – это любовь Всевышнего. This love is no in any way connected to the human love. И эта любовь, она не такова, как земная любовь. This 3D physical love is until you have the attraction, until you have the interest, it is working for you. Любовь материального мира, она до тех пор существует, пока есть притяжение физическое, пока есть какие-то материальные интересы. The love that I am talking about, this is a spiritual law, this is the cosmic force. Но то, о чем я говорю, это любовь, это сила притяжения космоса. This love holds a sacred fire. When this love touches you, everything ascends in this presence of the love. Когда эта любовь прикасается к вам, то все растворяется в этой любви. And it transforms the person completely into the. It transforms a person into something that the being has never experienced. Это трансформирует человека на
тот уровень, на котором он никогда не был и никогда не испытывал этого прежде. So when this divine love touches one person, it awakens through this person's thousands and hundreds of people. Когда эта любовь касается одного человека, то через него она распространяется и меняет людей, тысяч людей. And also this power holds the vibration like a phoenix, which means the person has to die in order to give rebirth to the new being inside him. И когда эта любовь касается кого-то, то ему предстоит пройти именно этот путь от гусеницы в бабочку. То есть сначала он как бы умирает, проходит через муку. And this divine love brings you more aligning with the cosmic force and with the divine, with the God, whoever you call it. И эта любовь, она привносит в гармонию с Богом, с космосом, как бы вы это ни называли. And it ascends you into these higher dimensions. И это поднимает вас в эти высочайшие вибрации. And this love holds the vibration of transformation, of great transformation and of great ascension process. Эта любовь, она приводит к гигантским трансформациям и к восхождению. And it also holds the vibration of great awakening. Также это содержит вибрации огромного пробуждения. And when this love touches you, your cosmic heart and your heart chakra is cracked open. И когда эта любовь касается, то ваша сердечная чакра, она раскрывается, как чаша лотоса. And also your third eye chakra, the Ajna chakra and the Sahasrara chakras are open. И также ваши высшие чакры, они также раскрываются. And the humanity has never seen this vibration of love. И, к сожалению, человечество пока еще не доросло до этого уровня любви. And many people talk about love, they pretend to know what is this love, but they have, in the divine truth, they have not even touched this divine, the divine fire. Много людей говорит о любви, рассуждает, но очень немногие хотя бы коснулись ее, хотя бы почувствовали этот огонь божественной любви. And this divine love is a mystery to be experienced and to be understood and to live in it. Эта божественная любовь – это чудо, к которому можно прикоснуться и почувствовать. Third sign of the end of the time. И еще один, третий знак конца времен, Which is already taking place on the planet. который уже происходит на нашей планете. Nature is talking to us through these environmental changes. Природа разговаривает с нами через различные перемены. With these ongoing wildfires, with these volcanoes which is erupting all over the world, and with these hurricanes, and with these storms, there's a lot of storms which are happening around the planet. То, что мы наблюдаем повсюду, гигантские вспышки огня, извержения вулканов, различные цунами, различные штормы огромные. This is a way how the Mother Nature, she is talking to us. Это как раз тот путь, которым Мать Природа разговаривает с нами. So the message here, the hidden message from the nature is how you treat her is how the environment responds to you. И смысл этого разговора в том, что как вы относитесь к природе, так природа относится к вам. And if the humanity is still not learning the lessons and repeating the same mistakes again and again, there will be very huge lessons will be presented to the humanity. И если люди не научатся своему уроку из всего происходящего, то очень жесткий последует следующий урок от планеты Земли. And humanity has to learn to respect the nature, and we only come here in the moment in the existence, and we are gone from here. И людям предстоит очень многое понять. Мы приходим сюда лишь гостями на очень короткий промежуток времени и уходим. As a guest, when we come here, we have to respect the principles of the nature and the power of the nature. Как всякий гость, приходящий куда-либо, мы должны соблюдать правила того места, куда мы приходим. Because we are here on the earth plane, we are under the law of nature.
И здесь мы находимся полностью под законами природы. When we go against these laws, there will be huge consequences for this. Когда мы идем против этих законов, то последствия будут очень огромными. And the sign number 4 of the end of the times is, И четвертый знак конца времен. this is about the matrix system, which is an energy vampire. Это по поводу системы матрицы, которая является энергетическим вампиром. It just sucks you in. Это просто высасывает вас. And in this system, everything is just in the opposite, which means everything is in the reverse of the divine spiritual law. И в этой системе матрицы все кверху тормашками против божественных правил. They try to reverse everything here in this 3D physical world. Здесь все перевернуто кверх тормашками. It is not normal to change a man into a woman and woman into a man. Это абсолютно ненормально переделывать мужчин в женщин, а женщин в мужчин. And to propagate and to help and to support all these lesbians and this gay and all of this LGBT, this is madness. И вся эта пропаганда геев, ЛГБТ, лесбиянства, это все абсолютно идет против божественного замысла. This is against the law of the divine. This is against the law of the nature. Это идет против божественных законов, против законов природы. And you didn't come here, you didn't incarnate on this planet for you to follow all of this madness of this 3D world. И вы не для того сюда пришли в этот мир, чтобы следовать всем этим безумным навязываниям. And you didn't come here to work 24 hours, 365 days just to run behind the money, to get the flat, to get the houses, to get the car that you desire. You didn't come for this purpose here. И вы не пришли в этот мир для того, чтобы 365 дней в году бежать за деньгами, бежать за новыми машинами, бежать за новыми квартирами. And the nature didn't provide you. The nature didn't just give an opportunity for you to come in this physical Markaba, into this physical body to run through, to get all of this, illusionary material things. Бог вовсе не для того дал нам тела, для того, чтобы направить эти тела в иллюзорное бегство за какими-то материальными благами. So the divine nature and the law of nature, it didn't just provide for you and give an opportunity for you to come into this human flesh for no reason. Бог не для того дал тела, для того, чтобы прийти сюда, в это тело, без всякого смысла и значения. It is time to wake up and to see the truth, the lie that you have been living until now. Это время пробудиться и понять, что бегство за этими иллюзорными ценностями – это просто спячка. This is time for you to tune out of this matrix. Это время для вас, чтобы пробудиться из этой матрицы. Which means not disconnecting everything within the 3D matrix, but in order to bring balance, you have to balance out what is really needed, what is really necessary for your own growth. Это не значит, что абсолютно забить на весь материальный мир. Это значит, что принести баланс интересов материального и духовного в жизни. And sign number 5 of the end of the times. И пятый знак конца времен. The whole third dimensional system, it was built on the lies. Вся материальная система нынешняя построена на лжи. It wasn't built on the solid foundation. Это не построено на основательном основании. Anything that is not built on the true, Все, что не построено на правде, it is destined to collapse and fall down. это предназначено разрушиться. And that is what is happening at the moment in the world, and we can see this evidence. И это как раз то, что сейчас происходит в мире, и мы видим доказательства этого. The whole system is collapsing. Все системы в коллапсе сейчас. And what will be shown is that there will be even more collapsing of this system. И что показывает Арчене, что коллапсы будут еще более нагнетаться. The same people in the authority who's making all of these new rules and all of these new restrictions about the chaos, about the current chaos which is going on, they themselves, they're not following.
те власти, которые создают различные сейчас указы о том, как себя вести правильно, они сами эти правила не соблюдают. And these are all the very visible signs that that people can see. И это очень яркие знаки, которые люди могут сами увидеть. And there will be more and more signs which will be visible for people, and these signs will be indicating for people to detach from this fake system. И вы будете наблюдать все больше и больше знаков к тому, что надо все больше и больше разъединяться с этой системой. This fake system, it is designed in such a way, this leads to more of depression, and this leads to more of mental chaos, and this leads to more of emotional chaos. Та система, лживая система, которая сейчас действует в мире, она способствует тому, чтобы люди все больше и больше ввергались в депрессию, в хаос, в панические состояния. And also this system was built in the darkness. И эта система, она построена на темных силах. And this system holds a very dense and very strong energy of the darkness. И это содержит в себе очень плотные энергии темноты. So just imagine that you walk into a room and the room is utterly in dark. Представьте себе, что вы работаете в комнате, в которой совершеннейшая тьма. So when you enter into this dark room, into this dark space, you don't see who is there, you don't see what is there. Когда вы в этой комнате, вы не видите ни того, кто там, ни что там. So this is exactly the third dimensional system. Это именно система нашего материального мира. And knowledge and your intuition and the divine guidance is the light. А истинное знание и божественный проводник – это и есть свет. So connecting with the divine love, connecting to this essence of your true self, to your source. Будьте во взаимодействии с вашим божественным началом, с вашей душой. And expanding your consciousness. И расширяйте ваше сознание. Using your intuition. Пользуйтесь именно вашей интуицией. And to listen to your inner guidance. И слушайте вашего внутреннего проводника. And knowledge. И ваше знание. And working on yourself, which is the alchemical process. И работайте над собой, это и есть великий алхимический труд. And transformation and awakening, these are all the vibration which holds the light. И работа над собой, это и есть та алхимия, которая приводит к свету. If you have seen in the nature, there is an insect which is like a firefly, which has light of its own. Вы видели в природе наверняка светлячков. This is how each one of us carry this light within us. Точно так же каждый из нас несет свой свет. So when you have this light within you, you see the things as they are. Когда ваш свет внутри вас освещает вам дорогу, вы видите, куда двигаться. So these are all the signs which has been represented for you, and if you happen to see this video, it means you was meant to see this video. Эти знаки, они для вас. Если вы видели это видео, то значит они были предназначены именно для вас, чтобы вы их услышали. And the God and the angels know exactly who is coming to this channel and to these videos. И Бог, и ангелы, они знают прекрасно, кто приходит на этот канал, кто смотрит эти видео. So use all of this information which has been presented to you by the divine as the guide. Так что пользуйтесь этой информацией, которая была дана вам как проводник, to guide you in the right path. чтобы провести вас в правильном направлении, and guide you to the love and guide you to your source. провести вас к вашему истоку, привести вас в любовь. Ну что ж, давайте поблагодарим Арчену за эти важные послания. Спасибо, Арчена. Спасибо. Поставьте ваш лайк, пишите в комментариях все, что вы думаете об этом, подписывайтесь на наш канал. Обязательно также поставьте рядом колокольчик, потому что только поставив колокольчик, вы будете получать все уведомления о наших видео. И, конечно, поделитесь нашим видео в социальных сетях. До новых встреч на наших видео. Namaste.